Hallo ihr alle. Hallo ihr alle. Click. Okay. Start again. Boom. Hello ihr alle. What I want you to do today is to go through the writing and taking down notes that I will be talking about in this video and in the following videos. I've given you a sheet which is dated 26. Mai. Was habt ihr gemacht? What have you all done? So basically, I've taken out some of the issues from your texts, printed them, and put a box underneath so that you can make corrections. Now, these are errors that are common and are made quite frequently. So don't just ignore the ones that do not relate to you, okay, because it's the language that always relates to you, okay, although the specific details might not. So if we have a look at this section here, danach habe ich 11 Uhr mit meinen Freunden im Café getroffen, wo wir zu Mittag gegessen haben. Ich habe einen Burger mit einigen Pommes bestellt, aber wir mussten eine lange Zeit zu bestellen warten, weil. Now here you need a comma. Always put a comma before the weil. So, weil es so viele Leute im Café gab. Es war total voll. Das Essen war sehr klasse und lecker und es war auch sehr sättigend. Nachher sind wir in die Spielhalle gegangen, wo wir viele, you need an ending here, lustige Spiele gespielt haben. Die Spiele is plural, so it's not war, it's waren. Sehr spannend und auch ziemlich süchtig. Nach der Spielhalle, so here we've got the preposition nach, okay? And nach takes dative. So anything in green on this document is good. Okay, so die Spielhalle becomes der Spielhalle. Nach der Spielhalle sind wir im Einkaufszentrum eingekauft. Einkaufen takes haben, not sein. Aber wir haben, now nicht etwas, you just shorten that to nichts. Nichts gekauft, Komma, weil wir zu faul waren. Dann, now here you need a little bit of a change. So, dann sind wir spazieren entlang ein schönes Ufer gegangen. What you really want to be saying is, dann sind wir an einem schönen Ufer entlang spazieren gegangen. Wir haben einige Fotos gemacht, weil dort eine tolle Aussicht war. Now here you don't want to say it was. We're going to use es gibt, yeah? There is, es gibt, and then simple past, es gab, yeah? So what you'd have then, weil es dort eine tolle Aussicht gab, yeah? Es gibt, es gab, all right? Gegen 5:30. Now when you're saying help something or viertel nach, then you don't need to put the Uhr. But if you are going to put the Uhr, make sure it's got a capital. Now here, haben wir mit dem Zug nach Hause genommen. If we're going to say mit dem Zug, you want to say mit dem Zug nach Hause gefahren. And that would be, sind wir mit dem Zug nach Hause gefahren. All right. But if you're going to say we took the train, you wouldn't put the mit dem. It would be haben wir
den Zug nach Hause genommen. Now, denn wir haben sehr müde gefühlt. Just keep it simple. Denn wir waren sehr müde. Or wir waren total müde or something like that. Der Zug war sehr schnell. Die Reise ungefähr 10 Minuten gedauert. The journey took approximately 10 minutes, but you've got something missing after reisen, yeah? Die Reise, rather. You need a form of haben. Das ich ganz effizient gefunden. And here, what's missing? Habe. Die Reise hat ungefähr 10 Minuten gedauert, das ich ganz effizient gefunden habe. Okay, so just a few things there. It's a well-developed piece which gives details. All right, nice one. Gut gemacht. So the next one here, remember the green means it's good. Dann sind wir nach Ted's Pizzeria gegangen. Ned's Pizzeria war mein Lieblingsplatz, Capital L, als ich in Ithaka gelebt habe. So we're using as for the when, yeah? When I lived in Ithaca. Ich habe sogar 5 Pizza für später nach Hause genommen. Okay, so that sogar is an intensifier, makes it really nice. I even took 5 pizzas home for later. And you've got habe genommen there. Fantastisch. Am nächsten Tag habe ich viel gemacht. Ich war erschöpft am Ende. Now here it would be sounding nicer if you put ich war am Ende erschöpft. I was exhausted at the end. Ende is a noun, so capital. Aber es war so viel Spaß. Remember, we can't say it was fun like we do in English. You've got to say es hat so viel Spaß gemacht. Or aber es machte so viel Spaß. Also a well-developed piece which gives details. So nice one, gut gemacht. So I'm going to just stop this video, otherwise they become too long, and I'll make another one for another section.